దోశ అండ్ కారం దోశ. అబ్బా అసలు నోట్లో పెట్టుకోలేదు. కారం దోశ యూస్ టు బి మై ఫేవరెట్. ఫ్రెష్ ఆనియన్స్ తోటి ఇట్లా గ్రైండ్ చేసి దాని మీద అలా పూస్తే ఇప్పుడు కూడా ఇంటికి వెళ్ళి అదే తిందామంటే చెంతలు వచ్చేస్తుంది. అది ఆలోచిస్తుంది ఎంత కారం. ఫేమస్ ఐస్ క్రీమ్ అని ఉంటుంది మోజంజాయి మార్కెట్ లో. ఇక్కడ ఉండే సీతాఫల్ ఐస్ క్రీమ్ బాగా నీట్ గోదావరి. నాకు ఫుడ్ అంటే వేడిగా ఉండాలి, ఇట్లా వేడి ఇట్లా చేయగలనమాట. చర్మం కలిపినా పర్లేదు. ప్రతిరోజు సేమ్ తినడం అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్హర్డ్ ఆఫ్ ఫర్ మీ. నాకు ఇవాళ కారం దోశ కావాలి, రేపు పెసరెట్టు కావాలి, ఎల్లుండి ఇడ్లీ సాంబార్ కావాలి. ఫుడ్ తోటి టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ ఉండొద్దు. అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ అ వే దట్ ఐ డూ ఆల్ ద టైమ్. ఐ సెడ్ అరే ఐ గేవ్ యూ సచ్ అ గుడ్ బాడీ. డెలివరీ అప్పుడు నాకు చాలా పెయిన్ తోటి నీకు ఇంత వండర్ఫుల్ బాడీ ఇచ్చారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ యూ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ విత్ జస్ట్ వెరీ స్మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్. కీప్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. ఆబ్వియస్లీ కిడ్స్ విల్ ఇండల్జ్. పాపం ఇప్పుడు ఇంత సూపర్ మార్కెట్స్లో ఉన్న ఫుడ్, దాని డిస్ప్లేలు, ఆ చిప్స్ చూసి నువ్వు ఇవన్నీ తినకు అని నీ ఫ్రెండ్స్ అందరు తింటుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వయబుల్ ఆప్షన్. మై మదర్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ షాక్. అసలు ఎలా తింటున్నావు నువ్వు, ఇది చిన్నప్పుడు తినలే అంటే చిన్నప్పుడు రుచిగా లేదు, ఇప్పుడు ఉంది మరి నేను అందుకని తింటున్నా. సో దేర్ ఆర్ వేస్ టు మేక్ ఇట్ అపీలింగ్ ఫర్ కిడ్స్ హూ నీడ్ టేస్ట్. సమ్ పీపుల్ లైక్ యూ డోంట్ నీడ్ ఇట్. ఇప్పుడు నీకు తినాలి అంటే తింటావు నువ్వు, నేను తినను అట్లా. నాకు మంచిగా రుచిగా ఉండాలి, అప్పుడు బాగా తింటా. Hello everyone, welcome to episode 3 of Coffee to Clarity. In this episode, we're going to talk about Pratima's favorite topic in the whole world, food. With that, my contribution to this episode is over. So over to you, Pratima. టూ మచ్ చేయకు నువ్వు. నేను నీకు కూడా మంచిగా పెడతా కదా, ఇదిగో ఇది తిందాం అది తిందామని. నేనేదో నీదంతా కూడా లాగేసుకుని నేనే తిన్నట్టు చెప్తావు ఇంట్రొడక్షన్లో. సో ఐ థింక్ నువ్వు ఒకటేంటి చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ హెల్దీ రిలేషన్షిప్ విత్ ఫుడ్ సో ఫార్, థ్యాంక్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు నాకు అది అన్హెల్దీగా కొంతమందికి ఉంటుందని కూడా నాకు అంత అవేర్నెస్ లేకుండే చిన్నప్పుడు. బట్ ఐ థింక్ నౌ దట్ ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్, ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ లక్కీ వన్స్. I've had a very healthy relationship growing up. I was hungry perennially so far also. ఇప్పుడు నాకు ఆకలి అనేది అంత పెద్ద ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఫర్ యువర్ సిస్టమ్ అనేది మనం చాలా మిస్ అయిపోతాం కదా. దట్ ఇట్స్ అ వెరీ క్యాజువల్ థింగ్ ఫర్ మీ. బట్ యా, ఐవ్ హ్యాడ్ సో మెనీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. నా మెమరీస్, నా రిలేషన్షిప్స్ కూడా ఐ థింక్ దే గెట్ బెటర్ వెన్ దే డిస్కస్ ఫుడ్ విత్ మీ. Ante, the funniest thing is, like, when we go on travels or something, I love the way you order 2 plates of everything. And monna lesnappudu you were like, Avi, can you go and bring me 2 plates of momos? No, Pratima, like, I'm not really hungry, I don't feel like anything. Ante, ee 2 plates na kosame annavu, That is like typically you. That is your relationship with food. Adi, that the world has to know. నీకు 2 ఇచ్చా కదా. అరే ఒక ప్యాక్ లో 12 మోమోస్ వస్తే నీకు ఫుల్ అయినాక 2 ఇచ్చినావు నాకు. అది దట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ యూ హావ్ టు టెల్ పీపుల్. దట్స్ హౌ మచ్ యూ లైక్ ఫుడ్. ఐ డూ లవ్ ఫుడ్. ఐ లవ్ టేస్టీ ఫుడ్. నేను ఫ్యూయల్ అనే దానికన్నా, ఫ్యూయలే ఆబ్వియస్లీ, ఫుడ్ ఈస్ ఫ్యూయల్, కానీ ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ వెరీ టేస్టీ. ఐ లవ్ ట్రయింగ్ అవుట్ న్యూ థింగ్స్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్లీ I put my journeys in such a way that I taste the local food. And I think it's a great experience for your body, for your tongue. And the fact that you are welcoming other cultures and their food also is my way of showing my appreciation for that country. It's the polished way of saying how much I love food and butter. Yeah, I mean, like, see, like, I know, like, most people travel to various countries, like, to see the sites, to see the locations, to explore their culture. But like you said, the primary reason why we travel is to experiment with food. Yeah. And obviously, I mean, I go for the sports as well, but like primarily, like, you go to taste their culture and their food, right? Yeah. So. And I'm very happy that we did that in such a way that it, even street food for that matter, we went and we did street food. Then we went to, we tried out, we used to do one fancy restaurant in an entire trip because that's what we could afford at that time. And then now maybe we are, if we go for a week, we are able to do 2 to 3. So adi entante, that progression is what I enjoy the most. The way I plan, fully idantha budget cheskoni, okay, deenlo elli tinali ante manaki inta kavali, so mundu rojulanta ila plan cheddam. We book those breakfasts so that, you remember how we used to eat as much as we could.
the amazing thing about Asian countries is na favorite food they serve in breakfast also, so which is a good thing. No annattu momos, the ramen soups avanni they are serving at 9:30, which I'm very happy. But also let me point out that I was one of those again very lucky people who only ate knowingly or unknowingly. I could never enjoy fried food or ice creams. నాకు స్వీట్ టూత్ అస్సలు లేదు. సో అవి లేకుండే కాబట్టి ఇట్ మేడ్ మై మెటబాలిజం, ఐ థింక్ ఐ కుడ్ రీటైన్ ఇట్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని ట్రై చేస్తున్నా, ద డీప్ ఫ్రైడ్ స్క్విడ్ అలాంటివి నాకు ఇష్టమే, but not something that I would eat or indulge in all the time. Yeah. No, I do crave for it. Why won't I crave for it? But I feel that, we are not worried about tinte ఏమవుతుంది అనే వరీ లేకుండా తినగలిగే సిచ్యువేషన్లో ఐ థింక్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ ఇట్ at 40 also, which is a great thing. Yeah. So basically, you're one of those very few lucky people actually who don't naturally crave for desserts, and chocolates. I could not do that. అసలు చిన్నప్పుడు కూడా నాకు ఇష్టం ఉండేది కాదు. And like you don't eat like dairy related stuff. So many people crave for that lifestyle, but you got it naturally, which is very lucky. Like for someone like me, like who has I have like very set eating patterns, like for 28 out of 30 days, like in a month, like everything is properly planned. But still for me, it's an effort to not open the fridge and take a piece of chocolate and eat. But that way, our family is very helpful that way. So that we don't stock any junk at home. We don't fill our fridge with ice cream. And only when we need it for like a particular occasion or once a month or something, we bring it into the home. So very lucky in that sense that, everyone in the family is aligned to the same mindset. I think that healthy relationship, we consciously built it for Akira. అదేంటంటే ఇప్పుడు మనం రోజు ఐస్ క్రీమ్ తిని నువ్వు తినకూడదు, అది హెల్తీ కాదు అని చెప్తే ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అ గుడ్ థింగ్ కదా. సో దట్ ఐ వాజ్ వెరీ కాన్షియస్ అబౌట్. ఐ వాజ్ నాట్ కాన్షియస్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ యూ సెడ్, ఐ వాజ్ లక్కీ. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు our kid, we both actively decided that he's only going to eat food that is no sugar, manam limit cheyali. And now he's educated, we've educated him in such a way that this is what my theory was like this: food toti toxic relationship undoddu. And I feel that my explanation in a way that I do all the time, I said, I gave you such a good body. డెలివరీ అప్పుడు నాకు చాలా పెయిన్ తోటి నీకు ఇంత వండర్ఫుల్ బాడీ ఇచ్చాను కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, అండ్ యూ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ విత్ జస్ట్ వెరీ స్మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్. కీప్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. ఆబ్వియస్లీ కిడ్స్ విల్ ఇండల్జ్. పాపం ఇప్పుడు ఇంత సూపర్ మార్కెట్స్లో ఉన్న ఫుడ్, దాని డిస్ప్లేలు, ఆ చిప్స్ చూసి నువ్వు ఇవన్నీ తినకు అని నీ ఫ్రెండ్స్ అందరు తింటుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వయబుల్ ఆప్షన్. బట్ మనం నువ్వు సరే ఒక్కటి పిక్ చేసుకో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు. I want to point out that outside when we go to France every year for his skiing, you know how the chips packets are also labeled A, B, C. Yeah. And when you have A, B, C, kids also try and at least forcefully choose a grade A. అంటే ఇక్కడ మనకున్న ఇండియన్స్కి అబ్సెషన్ అబౌట్ ఏ గ్రేడ్ ఉన్నట్టు, సరే అమ్మాయి ఐల్ టేక్ దీస్ చిప్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ సి, బికాస్ టెక్నికలీ యూ విల్ గో టువర్డ్స్ ద చిప్స్ దట్ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్, పొటాటో, ఫ్రైడ్, ఆల్ ఆఫ్ దోస్. బట్ అమ్మ నువ్వు అన్నట్టు ఆ విధంగా చూసుకుంటే నాకు చాలా మంచి రిలేషన్షిప్ విత్ ఫుడ్. అండ్ ఆల్సో the fact that now our kid is able to read the label behind it and judge what is right, what is not right. Oh, this I can have like once a week, or this I can have once every 2 weeks. I think from a young age, if you educate children, that makes a big difference when they grow up, to be forceful గా చెప్పాము. ఇదే చెప్పా, నువ్వు నేను బాడీ ఇచ్చా మంచిగా చూసుకోదాన్ని అని. బట్ ఐ ఆల్సో మనం మాట్లాడినట్టు దట్ choices right now. You know how when we were growing up, asal first time Hyderabad ki Pizza Hut వచ్చినప్పుడు మేబీ ఐ వాజ్ ఇన్ 8th grade or something. అప్పుడు పిజ్జా హట్కి వెళ్ళడానికి జనాలు అందరూ డ్రెస్సులు వేసేసుకొని కంచి చీరలు కట్టేసుకుని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం, బికాస్ ఇట్ వాజ్ అన్ అకేషన్. ఇట్ వాజ్ నాట్ సంథింగ్ పీపుల్ కుడ్ అఫోర్డ్ ఈజీలీ. సో అది ఒక 1 monthకి ఒకసారి ప్లానింగ్ చేసుకొని వెళ్ళి తినేది వర్సెస్ నౌ ఇప్పుడు స్విగ్గీలో ఒక బటన్ నొక్కితే దట్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ ఆర్ ఏరియా ఇస్ ద చీపెస్ట్ పిజ్జా అవైలబుల్ రైట్ నౌ.
వెదర్ ఇట్ ఈస్ డామినోస్ ఆర్ పిజ్జా హట్ విచ్ వాజ్ సచ్ అ బిగ్ రిచువల్ కదా. సో అట్లా అంత యాక్సెసిబుల్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు అది తినకూడదు, నువ్వు ఇంట్లో అన్నం పప్పు చేస్తే తిను అంటే పిల్లలకి కూడా కష్టం కదా. సో దట్స్ వై ఎడ్యుకేటింగ్ దెమ్ ఈజ్ మచ్ బెటర్ సో దట్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రిలేషన్షిప్. ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హౌ దేర్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ విత్ ఫుడ్ ఆర్ విత్ డ్రింక్స్ ఆర్ విత్ హెల్త్ డ్రింక్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. So it's better to tell them in a way that they understand I also can manage. Yeah. So growing up in Hyderabad, like what were your favorite food joints to visit? Or did you have like anything that What are you talking? My house was my favorite food joint. Amma నాకు ఆకలేస్తుంది ఏం పెడతావు దోశ 365 days మా ఇంట్లో దోశ ఉంటుంది అండ్ కారం దోశ. అబ్బా అసలు నోట్లో పెట్టుకోలేదు. కారం దోశ యూస్ టు బి మై ఫేవరెట్. ఫ్రెష్ ఆనియన్స్ తోటి ఇట్లా గ్రైండ్ చేసి దాని మీద అలా పూస్తే ఇప్పుడు కూడా ఇంటికి వెళ్ళి అదే తిందామని ఆలోచిస్తే ఎంత కారం ఉంటుంది. యా, హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ వాజ్ వన్ థింగ్. అండ్ కడపకి వెన్ వీ యూస్ టు గో ఫర్ సమ్మర్ హాలిడేస్ ఐ థింక్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ అదేదో పుష్క అని దొరుకుతుంది. అది మై గ్రాండ్ ఫాదర్ వుడ్ బ్రింగ్ అస్ వెన్ ఆల్ ద కజిన్స్ వర్ దేర్. అట్లా వన్స్ అ వీక్ హీ వుడ్ బ్రింగ్ ఇట్ అండ్ అది ఫుల్గా తిని ఇట్లా చాలా బ్లిస్ఫుల్ లైఫ్లో ఉండేది అనమాట. అండ్ దట్ వాజ్ ఆల్సో మేడ్ ఇన్ అ వెరీ స్మాల్ సెటప్ లైక్ రైట్ అవుట్ సైడ్ వేర్ హీ యూస్ టు వర్క్. సో ఇట్ యూస్ టు బి క్వైట్ ఓకే. బట్ అగే లేదు కదా అప్పుడు అట్లా తెచ్చేసుకొని బయటికి వెళ్ళిపోయి రెస్టారెంట్లో తినడం అట్లాంటి కల్చర్ లేకుండే. ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ very small and very casual and extremely private, mostly healthy. నాకైతే గ్రోయింగ్ అప్ మై ఫేవరెట్ ఫుడ్ జాయింట్స్ ఆర్ అరౌండ్ జుబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ అండి. అప్పుడు చిన్న రోడ్ ఉంటుండే చెక్ పోస్ట్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ రైట్, బట్ యూస్ టు బి మహారాజా చాట్ బండా రైట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద చెక్ పోస్ట్ అప్పుడు. సో మహారాజా చాట్ వాజ్ యూస్ టు బి వెరీ గుడ్ అండ్ దే యూస్ టు బి లైక్ అ సూపర్ రెస్టారెంట్ కాల్డ్ హాట్ షాప్. సో అది రెస్టారెంట్ కాదేమో. అంటే like my friends and I, like we always used to hang out there and like they had the most amazing egg fried rice and butter chicken. So lot of great memories with my family and my friends there. So that used to be my మేము కూడా వెళ్ళాం కానీ మేబీ ఒక నా మొత్తం లైఫ్లో ఐ థింక్ 2 times వెళ్ళా అనుకుంటా ఆ హాట్ షాప్కి. చాట్ వాజ్ నెవర్ మై థింగ్. సో ఏదో పెడితే తింటా కానీ నాకు అది తినాలి అనే క్రేవింగ్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను 7th క్లాస్లోనే 8th క్లాస్లోనే ఉన్నప్పుడు ఐ డిడ్ మై ప్రాజెక్ట్ ఆన్ మహారాజా చాట్ బండా. It used to be small scale industries the topic. So did an entire project where we calculated. ఇప్పుడు కూడా they're so good. I think that's I love the progress actually, the way how they started from such a small bandi to having multiple centers across Hyderabad. Amazing. అసలు వాళ్ళు నిజంగా too good. For me, I felt that ఇప్పుడు కూడా అనలేదు యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ రాంగ్. అట్లీస్ట్ టిల్ 30 years old ఫుడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హ్యాపీనెస్ అండ్ నో గిల్ట్. ఇప్పుడు కొంచెం గిల్ట్లు అవన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి. బట్ ఐ ఫీల్ దట్ దట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ద మినిట్ యూ యాడ్ స్ట్రెస్ టు ఇట్ వాట్ ఎవర్ నీడ్స్ టు వర్క్ ఇన్ యువర్ బాడీ ఆల్సో డజంట్ వర్క్. సో నాకు I always used to remember this fondly when very rarely, like I said, we would get food from outside. In Hyderabad, you said, what is your favorite joint? నాకు అట్లా జాయింట్ ఏం లేదు కానీ whenever my mom's friends or my father's friends would visit Hyderabad, they would go to these biryani places. నాకంతా హైదరాబాదీ బిర్యానీ తినాలి అనే క్రేవింగ్ కన్నా it was more about the lack of it. So when they would go, because it's made with rice, I eat anything with rice కానీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చేవాళ్ళు అన్నమాట. ఇంకా వాళ్ళు తీసుకొచ్చినప్పుడు నాకు వాళ్ళు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారు, వాళ్ళే నా ఫేవరెట్. ఎవరు బిర్యానీ తీస్తే వాళ్ళు నా ఫేవరెట్ అనమాట. సో అట్లా నీ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు వస్తారమ్మా, వెన్ ఆర్ దే విజిటింగ్ అస్ అగైన్ అని. వాళ్ళు ఇంట్లో ఉండాలి, వాళ్ళతో మనం టైమ్స్ అవన్నీ కాదు, బిర్యానీ వస్తుందా రాదా. దట్ వాజ్ మై దేవర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఐ వుడ్ రిలేట్ టు దెమ్ ఆల్సో. ఈ బిర్యానీ ఆంటీ వచ్చిందా ఇప్పుడు, ఆమె ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది హైదరాబాద్లో. బట్ ఐ థింక్ దట్ వాజ్ లైక్ యువర్ సేయింగ్ మనకు అది ద నాట్ సో వెల్దీ ఫ్యామిలీస్ నుండి వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ సో మచ్ సింప్లర్ అనిపిస్తుంది. దట్ వీ వర్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు ద హార్మ్ఫుల్ థింగ్స్ దట్ ప్రాబబ్లీ ఎగ్జిస్టెడ్. నాకు తెలియని కూడా తెలీదు ఎగ్జిస్టెడ్ ఉండేనా లేదా అని కానీ. బట్ ఐ థింక్ నౌ పాపం దే ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇట్స్ గ్రోయింగ్ సో ర్యాపిడ్లీ. దిస్ ఆర్ కిడ్స్ జనరేషన్ దే హ్యావ్ టు వాచ్ అవుట్ లైక్ వెరీ వెరీ క్లోజ్లీ. అన్నెసెసరీగా ఏదంటే అది నోట్లో పెట్టకుండా కొంచెం చదువుకుని పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. బట్ ఐ థింక్ వాట్ వాజ్ యువర్, నీకు ఏదైనా స్నాక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదా? నాకు గుర్తు కూడా లేదు, ఏదో పెప్పి అని ఒకటి ఉండేది, నాకేం పెద్ద ఇష్టం లేదు కానీ ఏదో అందరు తింటున్నారని కొంచెం తినేది. నెవర్ స్నాక్స్, బట్ once a month or once every 2 weeks
famous ice cream అని ఉంటుండే మోజంజాయ్ మార్కెట్లో. సో దట్ యూస్ టు బీ లైక్ అవర్ ఫేవరెట్. సో మై డాడ్, మమ్ అండ్ ఐ యూస్ టు గో లైక్ దే. పాపం నీకు షుగర్ క్రేవింగ్ ఉండేది, మీ ముగ్గురికి ఉన్నది యాక్చువల్లీ. అక్కడ ఉండే సీతాఫల్ ఐస్ క్రీమ్ ఇప్పుడు I need to go there. So it's been like years, like almost like 10 years since I've been there. I need to go back there once at least. See, for both of us, the way we are talking, I feel that food is all pure emotion. అక్కడికి ఏమి లేదు, అది తింటే మనకి ఏమొస్తుంది, క్యాలరీస్ ఎన్ని, నంబర్స్ లేవు, ఏం లేదు కదా. అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఈవెన్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ కన్సిడర్డ్. ఏది లేకుండా మంచిగా ఫుడ్ అంటే ఒక ఎమోషన్, మంచిగా మార్కెట్కి వెళ్ళాలి ముగ్గురం కలిసి బైక్ మీద, అలాంటివే కదా. I think that is that I feel sometimes it's missing, no, for this generation kids. I mean, I'm sure like nowadays kids ki food means like, you know, hanging out and like going to, which was that place where they go to play video games and like birthday parties, chana jesta. Craving. So that sort of a thing. I don't know if like, you know, kids feel that passionately about food. Yeah. But like very few actually. వీళ్ళ మొత్తం గ్రూప్ లో చూస్తే ఒకళ్ళిద్దరు బాగా ఇంట్రెస్ట్ తోటి తింటారు. Sushi, like I think nowadays sushi or matcha. Like the other day we took like a bunch of kids out and they were like, oh, we want matcha latte. I was like, dude, you guys are like 10. నాకు matcha లాస్ట్ ఇయర్ తెలిసింది, అలాంటిది ఒకటి ఉంటుందని కూడా తెలియదు. కానీ ఐ ఫీల్ దట్ వీ రైట్ నౌ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ కిడ్స్ ఆల్సో, దే హ్యావ్ మోర్ ఎడ్యుకేషన్ టువర్డ్స్ ఈటింగ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్. కుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ the growth in industry. Obviously simultaneously you need to be prepared for what can come of it kada, andukane వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలుసేమో. They are very well aware of what to eat and what not to eat. Their choices ఏమో మనకు తెలీదు, it's not in our, it will never be in our control కాబట్టి it doesn't matter. But I think when they know ఓహో ఇది greens ఎందుకు తినాలి. There was this I'll give you an example, another thing about home food. When we were growing up, I think my grandparents knew that we had to eat greens. వై షుడ్ వి ఈట్ అనేది వాళ్ళు దే వుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఈట్ బికాజ్ ఇట్స్ అ రూల్ లాగా వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ఎలా ఎస్కేప్ చేయాలి అనేది నా కాన్సెప్ట్ అనమాట. నేను ఎందుకు తింటా ఇప్పుడు స్పినచ్ కూర, ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ దట్ టేస్టీ ఫర్ మీ, టేస్ట్ ఇస్ సో వ్యాలిడ్. సో నేను కూడా తింటా ఇప్పుడు. దేర్ ఆర్ థింగ్స్ దట్ ఐ ఈట్ విత్ స్పినచ్ విత్ అత్తమ్మ మేక్స్ విచ్ మై మదర్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ షాక్. అసలు ఎలా తింటున్నావు నువ్వు, ఇది చిన్నప్పుడు తినలే అంటే చిన్నప్పుడు రుచిగా లేదు, ఇప్పుడు ఉంది మరి, నేను అందుకని తింటున్నా. సో దేర్ ఆర్ వేస్ టు మేక్ ఇట్ appealing for kids who need taste. Some people like you don't need it. ఇప్పుడు నీకు తినాలి అంటే తింటావు నువ్వు, నేను తినను అట్లా, నాకు మంచిగా రుచిగా ఉండాలి అప్పుడు బాగా తింటా. So I feel that also you know, there are ways, there's so much content on such nice recipes right now that idigo itla oil lekunda, oil spray చేస్తే తక్కువ పడుతుంది. All of these things I think add value. It makes it simpler also for me to eat things that I don't feel like eating. That also is very valid, I feel. Coming to the fact that, you know, the closer I was to 40, I started recognizing that I cannot burn the way that golden time ఇప్పుడు లేదు, కొంచెం నేను బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి అని. That's another interesting topic. Knowing you, I'd like to talk about it, is this debate about white rice. It has been going on for I think ages. నేను వెయిట్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ట్రైనర్స్ సెడ్, మీరు వైట్ రైస్ తినొద్దు, బ్రౌన్ రైస్ తినండి అంటే నా వల్ల కాదు అది. వైట్ రైస్ ఇస్ అ థింగ్ దట్ ఐ లివ్ ఫార్, లైక్ ఐ లవ్ ఈటింగ్ ఇట్. I eat in huge quantities. I don't know, I'm sure it's not good, but balanced portions is what I recognize is required. బట్ ఈ బ్రౌన్ రైస్లు రెడ్ బ్లాక్ అవన్నీ నేనైతే తినలేను. ఆల్సో వన్ అదర్ పాయింట్ ఇస్ ఫర్ మీ, I've realized that if I cut down on white rice is probably better for my body. I'm 100% sure some people can't do that. ఇప్పుడు నువ్వైతే రైసే తినవు, నువ్వు, and for you it is very easy to give up rice. So like, you know, for you I think the difficult part is to give up sugar. షుగర్ నేను చాలా ఈజీగా గివప్ చేస్తా. సో వాట్ డూ యూ థింక్, లైక్ యు నో దిస్ థియరీస్ దట్ కీప్ రన్నింగ్ ఇన్ సోషల్ మీడియా విచ్ స్కేర్ ఎవ్రీబడి, ఇట్లా రెడ్ తిను బ్రౌన్ తిను అని, వైట్ తినొచ్చు అంటారు ఇప్పుడు, లాస్ట్ 1 year నుండి వైట్ తినండి అంటారు. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఇవన్నీ కాదు, ఐడెంటిఫై వాట్ వర్క్స్ ఫర్ యువర్ బాడీ. అంటే see, at the end of the day you have to do what is good for you, like both physically and emotionally also, right? Yeah. Like and what goals do you have? Like obviously, like, you know, the bodies that they show on Instagram and all that are not realistic to achieve for most people. I have utmost respect for people who achieve like those physiques and all that, because they're going through a discipline for years and years that we used to do when we were training for sports or something like that. But now even if you can make that discipline into a routine, right, that is best. Like for me, for the last 2 years,
other than that craving for that sugar, Yeah. like, you know, once every 2 weeks or something, my food pattern is fixed. Like, everyone Same around food. me knows. Yeah, the Yeah, same that food. is The difficult to same achieve. taste, whether it's bland, whether it is Yeah. tasty, whether it is spicy or anything. I can eat the same thing over and over and over again every day. Yeah. But coming back to that question of white rice, brown rice, it all depends on portion control. I feel like you eat brown rice, you eat sweet potato, you eat almonds, like they say. But instead of eating 3 almonds, you eat 10 almonds. You know, it has a negative impact on your body. Same thing with rice, white rice or brown rice. If అండ్ you, ఇట్స్ అగైన్ చేంజెస్ కదా ఒక్కొక్కళ్ళకి. నేను ఇంత తింటే ఇట్ మైట్ యునో యాక్చువల్లీ నాట్ వర్క్ ఫర్ మీ. నీకు మేబీ ఆ 2 spoons కూడా మేబీ రోటీ. నా రోటీ ఈజ్ వన్ మోర్ థింగ్. I remember all my childhood that whenever my parents would try to cut down or make sure that they are, you know, losing weight was the agenda, they would go with rotis in the evening instead of rice, which was their staple food all the time. So rotis వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది gluten అంటే నాకు మంచిగా ఉంటుంది అసలు రోటీస్ తింటే. దట్ ఈస్ లిటరలీ ద ఓన్లీ వే ఐ కెన్ లిమిట్ మై కార్బోహైడ్రేట్. బట్ గ్లూటెన్ అంటే నాకు తెలీదు. నీకు గ్లూటెన్ రియాక్షన్ వస్తుందేమో, నాకు రావట్లేదు. సో యూ విల్ హ్యావ్ టు నో అండ్ బీ ట్రూ టు వాట్ ఈస్ రియలీ వర్కింగ్ ఫర్ యూ అండ్ వాట్స్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ. బట్ లైక్ యూర్ సేయింగ్, ఐడెంటిఫైయింగ్ వాట్ యువర్ బాడీ నీడ్స్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నీకే కదా తెలుస్తుంది నీకు రైస్ పని చేస్తుందా, రోటీ పని చేస్తుందా. నేను ఎలా చెప్తాను, నాకు తెలీదు అన్నట్టే అనిపిస్తుంది నాకు. సో ఐ ఫీల్ దట్ ఐవ్ సీన్, ఐల్ టెల్ యూ ద డేంజర్స్ ఆఫ్ వాట్ ఐవ్ సీన్ విచ్ రియలీ scared me was when these teenagers try to do these crash diets, which I think everybody, you know, go through that. నాకు అట్లాంటి అవసరం లక్కీగా నాకు రాలే, కానీ నా ఫ్రెండ్స్లో చాలామంది దే వుడ్ నాట్ డ్రింక్ వాటర్ బికాస్ ద వెయిట్ డ్రాప్ కనపడుతుంది కదా. సో నాట్ హైడ్రేటింగ్ ఈజ్ ప్రాబబ్లీ ద మోస్ట్ డేంజరస్ థింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ టు యువర్ సెల్ఫ్. And such a simple thing, drinking that 3 liters of 2.5 liters, whatever that liters of water minimum lekunda weight drop kanpadali ani when you don't drink water is the scariest thing I feel. That complicates the relationship with your body and everything, not really eating the food I feel. So adi ippudu pillalu they are more aware anedi oka happiness I think. But those are the థింగ్స్ దట్ వాజ్ స్కేరీ అట్ దోస్ డేస్. ఆ మ్యాగజైన్స్లో వచ్చేవి ఈ ఉట్టి ఫ్రూట్స్ తినాలి ఒకరోజు, ఉట్టి జ్యూస్ తాగాలి, ఇంకేమీ తినొద్దు. అండ్ మై మదర్ యూస్ టు డూ ఇట్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్, బట్ లక్కీలీ దే హ్యావ్ వెరీ గుడ్ జీన్స్ అండ్ యునో దే కుడ్ గెట్ అవే విత్ ఇట్. బట్ ఆబ్వియస్లీ యునో దట్స్ అ వెరీ లిమిటెడ్ టైం కోసమే పనిచేస్తుంది అది. one more unique thing about you is like, you don't eat food at all after 5 p.m. or 5:30 p.m. యూనిక్ గానే ఇప్పుడు అందరు చేస్తారు అది. No, but you've been doing it for like ever since I met you, right? Like very rarely, like, you know, when we maybe go out, you have at 7 or something like that. But did that happen by accident or did you make it like a conscious effort? ఫుడ్ like, అంటే వేడిగా ఉండాలి, ఇట్లా చెయ్యి కాలాలన్నమాట, చర్మం కాలిపోయినా పర్లేదు నాకు. సో దాట్ వాజ్ ద అజెండా. నౌ వెన్ ఐ స్టడీడ్ ఇన్ పిలాని, వింటర్స్లో 6 o'clockకి ఫుడ్ పెడతారు. ఎప్పుడైనా ఫుడ్ 6కే పెడతారు. అక్కడున్న వింటర్కి నేను 6కి వెళ్ళలేదనుకో, వెళ్ళకపోతే నా చేయి కాలేదు. అందుకని నేను 6కి పరిగెత్తుకుంటే డోర్లు ఓపెన్ చేసే వరకు వెళ్ళి గబగబా తినేదాన్ని అనమాట. సో ఆ 6కి తినడం నా బాడీకి అలవాటు అయిపోయింది. 4 years డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ యునో సంథింగ్ దట్ యువర్ బాడీ గెట్ యూస్ టు. యా. సో అందుకని I didn't know the Pilani story. I mean, I know that you love eating hot food and I'm the complete opposite. But this Pilani story, I didn't know that you got used to it. 6కి లేకపోతే నాకు కష్టం, అండ్ అటు చల్లగా అయిపోతే నేను తినలేను. అప్పుడున్న నా మెటబాలిజంకి నేను చాలా తినాలి. సో 6కి వెళ్ళకపోతే 6 to 6:30 గ్యాప్లో నేను లగాయించి తినాలన్నమాట. అండ్ వీ వుడ్ ఆల్సో నాట్ స్లీప్ ఎర్లీ కదా. సో ఇట్ వుడ్ గో ఆన్. దట్ వాజ్ మై ఫ్యూయల్. అండ్ ఐ నెవర్ లైక్డ్ ఈటింగ్ ఆఫ్టర్ దట్. అండ్ ఐ ఆల్సో డోంట్ స్నాక్. చిన్నప్పుడు కూడా నాకు అట్లా స్నాక్ తినాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ లేదు. సో నేను తినేది ఇట్లా ఫార్మర్స్ పాతకాలంలో తింటారని మా నాన్న నన్ను ఏడిపించేదనమాట. నువ్వు ఫార్మింగ్ చేస్తావు, ఎందుకంత తింటున్నావు. ఐ థింక్ ద షియర్ క్వాంటిటీ ఐ కుడ్ డైజెస్ట్ అ లాట్. So yeah, and also, like, you know, without you knowing, that became an intermittent fasting ade time, right? Like, because the next meal again would only be at like 8-9 in the morning. So you naturally had a 14-hour fasting window, I guess. Yeah, I always had that. ఈ మాచా గురించి లాస్ట్ ఇయర్ తెలుసుకున్నట్టు 4 years బ్యాక్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్ట్ అని తెలుసుకున్నా. నేను ఎప్పటి నుండో చేస్తున్నా అని హ్యాపీ కూడా ఫీల్ అయ్యా.
So, and one more thing that now that you brought it up, it also adds a lot of value for the hormonal changes that happen without us knowing when it's happening, especially for women. పోస్ట్ డెలివరీ అసలు ఏమవుతుంది బాడీకి అనేది మనకి ఏం ఐడియా లేదు. అలా అయినప్పుడు ఊరికే స్ట్రెస్ పడకుండా ఐ ఫీల్ దట్ యునో యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్ వన్ బిగ్ థింగ్. దట్ ఇవన్నీ అవుతాయి, యాక్నే వస్తుంది, నువ్వు వాటర్ తాగు, కరెక్ట్గా తిను అయినా కూడా. But I feel that healthy relationship with trying to modify based on your reality of how your body is reacting. I don't think it నీకు నువ్వు ఇలాగా నేను తిన్నానంటే నేను ఇంకా సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఐ కాంట్ ఈట్ లైక్ దట్. లైక్ ఇంతే తిని అంతే ప్రతిరోజు సేమ్ది తినడం అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్హర్డ్ ఆఫ్ ఫర్ మీ. నాకు ఇవాళ కారం దోశ కావాలి, రేపు పెసరెట్టు కావాలి, ఎల్లుండి ఇడ్లీ సాంబార్ కావాలి. ఆ మూడు నాకు కావాలి. లైక్ ఐ కాంట్ నాట్ హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. అంటే for guys, I feel like losing weight is the easiest thing you can do, right? Building muscle is obviously very tough, but losing weight, because I mean, technically speaking, we only have to deal with one hormone, right? Yeah. Like testosterone, but you guys have to deal with, like, I mean, unfortunately, like your progesterone. Unfortunately, that's the reality. Estrogen Unfortunately, and monthly cycles, and like you said, hormones, like, you know, playing. So for us, like, you know, if we want to lose weight, it's very easy. So just like, you know, 3 months. Sorry, 3 months and until maybe 1 year now that we've crossed 40 for me. But yeah, like earlier, metabolism slows down for everyone. Genetics play a role. Yeah, we wanted a 2-pack, like probably in our like early 20s or something. 3 months of like proper control and you'd get. Now probably it takes 6 months to 1 year. But yeah, so the monthly cycles and the hormones are what I think make it difficult for women to lose weight when they want to. అంటే నాకు రుచి గురించి ఇప్పుడే నీకు ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మంత్లీ సైకిల్ వల్ల రాదట పెట్టి పెట్టలా నీకు. నాకు రుచి కావాలి బాబు అంటే. బట్ అదే నువ్వు అన్నట్టు ఐ ఫీల్ దట్ యునో దోస్ ఆర్ ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. కానీ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్, ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఫుడ్ మనం మళ్ళీ ఇఫ్ యూ గెట్ బ్యాక్ టు ఇట్, నన్ను ఒక ఏ ఊరికి తీసుకెళ్ళినా వాళ్ళు ఫుడ్ తినుకుంటా హ్యాపీగా అక్కడే కూర్చొని 2 గంటలు. నువ్వు అన్నావు కదా అందరూ సైట్స్ చూడడానికి వెళ్తారు అని, నేను కూడా వెళ్తా. కానీ జస్ట్ బయట క్యాఫే ఉంటుంది, ఆ సైట్ని చూసుకుంటూ నేను ఏదైనా తింటా అనమాట. That is what I love. Like last episode lo kuda maatladam kada, I love it like when we travel, like I do my own things, and for you, you just sit in the square watching like a church or a cathedral, just sipping like, you know, a glass of wine wherever we go, or the glass of beer. I love that. Like, you know, you keep things so simple in a holiday. I guess that is like the ultimate nirvana, I guess. Otherwise, people try to pack in so many things into every holiday. For you, just waking up, having a slow breakfast, going to the square, watching people, sipping wine. I think that's people your watching thing, I love. అసలు నేను హ్యాపీగా చూసుకుంటాను అనమాట. ఐ థింక్ ద డిమాండ్స్ ఆల్సో లైక్ దట్ కాఫీ. సీ ఆల్ ద ట్రిప్స్ దట్ వీ బోత్ హ్యావ్ బీన్ టు, దెర్ ఇస్ వన్ thing that I will 100% remember, which is the coffee that we have. You remember that small place that we would go every day in the morning in Italy at 6 o'clock? వాడు ఒక్కడే ఓపెన్ చేసేవాడు. ఓనర్స్ మన ఇద్దరం మన నలుగురం కూర్చొని కాఫీ తాగినట్టే ఉండేది అది. అండ్ దట్ వాజ్ స్మాల్ €1 it used to be. Like, and so much we talked and so much I remember just because we had that one coffee 4 days continuously in the same place. I think that matters to me. It ends up becoming an emotion for me. But a coffee I can never taste again because it's a powder నాకు దొరకదు. అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి తెచ్చుకుంటా కానీ it's not the same thing. It's not the same feeling కదా. So talking about Italy, it's probably the only place where you have dessert, right? You have a gelato, like a dark chocolate gelato. Adi kuda have it. It's unfair on me because you have 2 bites and like, you know, 2 spoons and the rest dark chocolate and all that తింటా. ఇప్పుడు కొంచెం డెవలప్ అయ్యాలే, కొంచెం టేస్ట్ చేస్తున్నా. టిరమిసు ఐ హ్యావ్. కాఫీ టేస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అక్కడ. ఇట్స్ నాట్ ద షుగర్ ఈజ్ వాట్ ఐ డోంట్ లైక్, దట్ స్వీట్నెస్. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ఈట్ సంథింగ్ ఎల్స్ టు కాంపెన్సేట్ ఇట్, వన్ కారం దోస ఆర్ సంథింగ్. దట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఫస్ట్ టైం నేనైతే లైఫ్ లో చూసిన ఇది. we're all having like, you know, proper dessert somewhere, even I think was it in France or somewhere, and then it was so nice, and then immediately no intik boy you had to have that pickle to, like, you know, kill the taste buds of the. I can't keep that taste bud. అది అంత సేమ్ టేస్ట్ షుగర్ ది నేను పెట్టుకోలేను. But yes, we've talked so much about all our cravings, but I think this was such a nice thing. నాకు ఇప్పుడు కొంచెం లైట్గా ఆకలేస్తుంది. నాకు కారం దోశ గురించి చెప్పి నాకు అదే తినాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు వెళ్ళి అది చేసుకొని పూసుకొని తిందాం. ఇప్పుడు మనం బిఫోర్ వి గాట్ ఆన్, లైక్, you know, before
we started talking about the show, you were thinking about a title, right? Can you tell us what it was? ఫుడ్తో మన ఫ్రెండ్షిప్. And what did I say? నా ఫ్రెండ్షిప్ ఏం లేదు, నీదే అన్నావు. ఫుడ్తో ప్రతిమా ఫ్రెండ్షిప్. దీంట్లో నాకు ఫుడ్తో అస్సలు ఫ్రెండ్షిప్ లేదు. సో ద టైటిల్ ఆఫ్ దిస్ ఎపిసోడ్ ఇస్ ప్రతిమాస్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ఫుడ్. ఫుడ్తో ప్రతిమా ఫ్రెండ్షిప్.